Hello guys, aqui quem fala é o Domingo, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje estou aqui em Red Dead Redemption 2. Deixa eu gravar aqui. Vamos começar a gravar. Bom, estamos aqui com o menino Arthur. Ah não, ainda tá gravando. Então, estamos aqui com o menino Arthur. E hoje a gente vai caçar, my family. Caçar, isso mesmo. Hoje iremos caçar. Então vamos aqui no Pearson. Acho que é assim que se pronuncia. We're gonna starve to Tá death bom, up here, vamos Mr. lá. Morgan. Vamos morrer de fome então. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Seria melhor morrer de fome. Come on, let's go. Se Arthur é um can't go on. I comediante. can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Aqui nessa missão a gente libera o arco. Here, you take this. É porque a gente vai caçar e tem you're que joking. usar o Use a arco. gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I Vamos lá. imagine. Então estamos aqui com o Charles, com um arquinho de flecha, com flechas. E vamos lá caçar animais. Senão a gente vai morrer no frio. How are you holding up, Charles? Galera, I'm okay. eu tive que tirar aqui a facecam porque Stupid mistake. meu celular tava virando uma turbina de ventilador I just de can't pull a bow right now. uma turbina de avião, porque o celular tava fritando e fazendo puta barulho pelo aplicativo da câmera, né? You reckon we're gonna Então find ficou something meio to ruim. kill that ain't no Então vai ser por áudio mesmo. There's meat up here Eu for acho que é sure. melhor vocês Pearson doesn't know visualizar a what he's tela e talking tal. about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a wild few days, Pra quem all right. ainda, se você não assistiu os primeiros episódios, a gente tá fugindo da polícia, a gente se You've had a perdeu lot aqui put on you. I wish I could have done numa more. tempestade, a gente arranjou um abrigo lá num bagulho lá. Back on. I still don't really know what E- happened on that boat. Me neither. Estamos tentando Well, sobreviver. Javier told me a bit, but it sure weren't good. Essa é a cinemática aí, muito bonita. Bom, estamos aqui. Aqui a neve é mais baixa, não sei se pode ver, ó. There's some patches of grass here.
Ele tem This is grama. good. Então, teoricamente é pra ter animais. Let's look down this way. Vamos lá. Vira uma arquinho, já deixa equipar o The arquinho. wind's down. Deixa o arquinho equipado pra lá. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now, shh. Stay quiet. Bom. Aqui nós vai ter que matar 2 viadinhos. Viadinho de cauda branca. Que é o nome da espécie, né? Stop here a second. I see something. Vamos lá. Peguei o arco? Não peguei o arco. Deixa pra lá. Eu não analisei nem o meu cavalo. Eu sou um gênio. There's deer been here. Recently. How can you tell? Deixa eu pegar meu arco. Vamos, deixa eu pegar meu arco. Aí, foi. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. The gun will scare everything around. Keep down. Move quietly Deixa eu achar and o arco. slowly. Na neve é melhor pra caçar sem... You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Sem esse barulho aqui, ó. Porque dá pra ver o rastro certinho, ó. Aí por isso aqui é muito melhor, né? Pra ser sincero. Ah, se bem que o barulho é branco, no barulho branco. Então é um pouco decidir pelo... Mas dá pra ver os buracos, né? You'll be able to track nearly as well in grass and woods. Bom, lá, ele cortou pra cá. Passou pro outro lado? Não, tem um animal pra lá, mas... Eu tô seguindo esse aqui. Ali, ó. Tá vendo? Vamos analisar ele primeiro. Com certeza é um viado de cauda branca, porque a cauda dele ali é branca. Se bem que eu acho que só existe essa Here they are. espécie aqui no jogo Quick, get that bow out, Arthur. de viado. Try to hit him in the neck Oi? or head. Good shot. Now let's try for another. É um pra jantar. Tem que pegar um pro almoço ou pra janta. Sempre spawna um aqui atrás. Fala não, sempre spawna ali atrás. Ó, tem 2 ali. Deixa eu tentar fazer isso aqui, ó. Acertei, hahaha. Well done. Se eu subir, ele levanta a cabeça e se dá uma bicuda na testa Okay, dele. you pick up one. É assim I'll que get the funciona. other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it Então on my vamos pegar shoulder. aqui. Okay, I'll go grab the other one. Vamos chamar o cavalinho. Quando tiver a oportunidade de trocar o nome do cavalo, eu vou trocar. Ou trocar de cavalo, porque esse cavalo aqui é uma merda. Ele é o primeiro, né, cavalo? Ele não foi feito pra ser bom mesmo, ele só foi feito pra você usar. Olha, pra ver a marca do tiro no pescoço do bicho. Eu nunca reparei nisso. You gonna put that on your horse? Vamos lá, vamos lá. Good haul, boy. Ready to head back when you are. Come on, then. Vamos. Head back. Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Deixa eu tirar uma fotinha. Não, não dá pra tirar fotinha aqui. Whoa! Aqui, Nice agora work, vai dar pra Arthur. tirar uma fotinha. Should be Né? enough. Vamos lá. Não, tem que mostrar o coisa, né? Acho que assim tá bom, pronto.
Enough meat here to keep us all fed for a few days. You found them. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, Voltamos a gravar. soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons Ô, are. mano, They ain't going nowhere until we get some more thaw. essa bota você tem que arrumar essa Probably desgraça, mano. right. And 10 even if we minutos do essa get off desgraça para here, de gravar. won't that still have a big É price on our heads? complica, né? This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Vamos lá. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now, too, but not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would, too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was Bom. expecting. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Tem muita coisa Hell, pra we falar, ain't run não. into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Bom, os O'Driscolls que ele falou é tipo Well, uma grande rival, pra quem não sabe. We've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, É Cole, and Dutch go way uma back. gangue que tem uma rixa com o Dutch, entendeu? A proper O líder da blood gangue tem uma feud. rixa, entendeu? So Olha o urso ali, ó. Olha só. watch out. Bear up ahead. Vou tirar dele. Find another way around. He's got a lot of meat Pera aí. on him. Deixa eu ver se consigo analisar ele. No need to push our luck. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Aí, vai pro pulmão, let's go. Foda-se o urso. Ursão ali. Ah, não, gente, né? Ah, tá, eu tô brisando, gente, só do outro lado. Ursão. Cut up here, off the trail. Ó, acalmar o cavalo, né? Então, vamos lá. Oh, come on. Settle down, boy. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother. Eu ouvi barulho tipo de madeira cortando, tá ligado? Então, what the We fuck? need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Ih, Taught ah, me o vento really- soprando a madeira, eu sou uma mula. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea.
I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Aí o Dutch salvou aí o Arthur quando ele era bem pequeno. How's O that new John horse? também, por isso que a gente tá valhando, né? Funciona o rolê. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. É, até aumentamos o vídeo pro cavalo. Yeah, good boy. Agora ele consegue dar uma empinada. Dá um grau. I'm gonna hitch Taima over here. Brought some food back, boys. Meu Deus. O viadinho aí não precisa nem botar na geladeira, o bicho já tá Get these over to congelado. Pearson. Thank you for Tem que botar pra showing me how to descongelar. use the boat properly. I only showed you a little. It takes a lifetime of practice to master. Ficar demorar muito tempo pra dominar o Arthur. What a surprise. Que é o pai, Find a filho. camp rat They mata loitering qualquer around um. in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Ah, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one. Bom, se eu não me Dump engano, on the aqui se floor. eu esfolar aqui, o bicho já conseguiu o compênio dele todo. Se eu não me engano, você tem que analisar, abater e depois esfolar. Aí você consegue o compênio inteiro. Compênio, pra quem não sabe, é tipo um Not too barulhinho pra bad, você Mr. Morgan. Yeah. ver, tá ligado? They always said you were a depois butcher. You know, you could trade these, sell these, in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Bom, terminamos a missão aqui. Aí tem que salvar o jogo, claramente. Então, aqui, ó, com a pena é é esse aqui, ó. Muita gente só tem um animal analisado. E é basicamente isso aqui, ó. Você tem que abater ele, tem que analisar ele primeiro, né? O animal, sei lá, aquele lá que agora eu esqueci o nome, que eu sou burro. Abater o animal e depois esfolar. Aí você consegue acompanhar dele inteiro. Então, galera, esse foi o vídeo. O próximo vídeo vai ser ali com a turma ali do Bill, do Dutch. Que vai ser uma missão muito foda. Então, deixa seu like, se inscreva no canal. E valeu!